Okay, so please get ready with your notebook, pen or pencil, calculator. Alright, so unit tangent, unit normal, and binormal vectors. Unit tangent vector. Okay, number one. Unit tangent vector, we have T. Okay, as usual, capital T is the unit tangent vector, T besar ni. And then we have tilde to represent it as a vector. So the formula of unit tangent vector is R prime T divides by magnitude of R prime T. Okay, ni magnitude symbol dia. And then we also have unit normal vector. We have NT. Okay, so we will have T prime T. So maksudnya you kena differentiate you punya unit tangent vector yang kita dapat dekat atas tadi divides by the magnitude of T prime T. Macam tu. Okay, so before you can calculate your unit normal vector, by hook or by crook, you kena calculate dulu you all punya unit tangent vector. Cari dulu unit tangent vector, baru dapat unit normal vector. Okay, flow dia macam tu. And then the last one, we will have binormal vector. So for the binormal vector, denotes as B equals to unit tangent vector cross product with unit normal vector. Macam ni. Okay, as I mentioned in the group WhatsApp, I will use this revision exercises as our revision notes for this class. Okay, so let us solve question number 1. Revision exercises. Sebab saya buat ni guys, as your extra exercises lah sebab dah nak test kan. Jadi saya bagi extra latihan lah. Saya buat yang lain ni revision. Okay, so now we need to find the unit tangent vector, unit normal and binormal vector. Okay, so first of all, solution. We have RT. RT is the position vector. We have, okay, as I mentioned last week, it's up to you whether you want to use IJK to represent your vector or you use sharp bracket. Okay, dua-dua boleh. So let's say saya guna sharp bracket ni, we have 2 cos T, we have 7T, and then 2 sin T. So number 1, unit tangent vector. Okay, T prime T, T equals to R prime T divides by magnitude of R prime T. So you have to differentiate lah. Okay, we need to differentiate our R. So R prime T, differentiate to cos T. What should you get? Positive ke negative sign? Positive sign. You good. Differentiate. Negative sign. Please guys, dah nak test ni tolong buat balik, tengok balik betul-betul. It's okay, tak apa. Jangan malu kalau salah, don't worry. Saya suka you respond, you jawab. Okay, next differentiate 7T. What should we get? 7. 7, yes. And then differentiate 2 sin T? 2 cos T. 2 cos T. 2 cos T, yes. 2 cos T like this. Okay. So now we need to find the magnitude of R prime T. So magnitude of R prime T equals to square root of
negative 2 sine t squared plus 7 squared plus 2 cos t squared, like this. Okay. So now the next step is we have to expand lah, of course. So we have 4 negative 2 squared, jadi hilanglah negative eh. So 4 sine squared t plus 49 plus 4 cos squared t, square root of, and then we can factor out the 4 because we can use the trigonometric identity for sine squared and cos squared. So we will have 4 sine squared t plus cos squared t plus 49. Alright, so as we know here, by using the trigonometric identity, we can have 1. Okay, therefore, we will have 4 plus 49 equals to 53, square root of 53. Okay, so now kita dah ada dah R prime T dah ada, magnitude of R prime T pun dah ada. Okay, so we can have therefore unit tangent vector equals to, okay guys, so this is 1 over magnitude, isn't it? Kalau you tengok formula dia ni, this is 1 over magnitude. So we can put 1 over square root 53 in the front like this. And then you can put the vector of R prime T here. So negative 2 sine T, 7, 2 cos T, like this. Nah, so this is the answer. Okay? Understand guys? Kalau you nak darab masuk dalam pun boleh. Or you can also have, okay, let's say kalau you nak tulis satu pun boleh, tak ada masalah. Okay, negative 2 over square root 53 sine t I plus 7 over square root 53j plus 2 over square root 53 cos t k, like this. Dua-dua ni sama. Understand? Yep. Okay. So it's up to you lah which one you comfortable. Either the first method or the first notation or the second notation. Both are correct. Don't worry. Okay. So question number 2, we need to find the unit normal vector. Unit normal vector. So we are given t tadi. Ni. Unit normal vector and t equals to t prime t divides by magnitude of t prime t. Okay, so what you should do first? Kita kena buat apa dulu ni guys? Berdasarkan formula ni. What we should do first? Differentiate. Differentiate, yes. Differentiate what? We should differentiate? Which one? Tangent. Unit. Tangent. Okay, very good, unit tangent Okay, so saya akan ambil yang atas ni. Okay, I'm going to use this because it is much easier lah. Saya dah factor out tu, dia lebih mudah. Okay, so t prime t, as we know 1 over square root 53 is just a constant, so we can take this out. It does not affect our differentiation, so we just differentiate negative 2 sine t, we will get negative 2 cos t. Differentiate 7, we will get 0. And then differentiate 2 cos t, we will get negative 2 sine t. Okay. And after that, we need to find the magnitude of t prime t. Macam tu. So we have to open the square root sign, right? So 1 over square root 53 squared. Oh, for that nanti you are confused. Sekejap So you can tengok dia adalah
we have to factor out this. So factor out, dah masuk dalam balik. So negative 2 over square root 53 cos t squared plus 0 squared plus negative 2 over square root 53 sin t squared, like this. Macam tu. So now we will have 2 squared is 4, so 4 over 53 lah. Because square root of 53 squared, jadi hilang lah punca kuasa tu. I think ada yang tak mute lah. I takut distract. So please mute dulu for those student, tolong mute dulu mic awak. Kalau saya tanya soalan baru you unmute balik. Sebab ada noise. Okay, so 4 over square root 53 cos square t plus 0 lah kan. So 4 over 53 sin square t. Macam tu. Like this. So, okay guys, memandangkan koefisien kita sama, this is 4 over 53, 4 over 53, and then now we know that cos squared plus sin squared equals to 1, so we can apply the trigonometric identity formula lah. So 4 over 53 cos squared t plus sin squared t square root of, yang ni jadi 1 macam tadi, equivalent to 1, so we just have square root of 4 over 53. Okay, so this is also equivalent as 2 over square root 53 lah. Macam tu. So now, okay, so now guys, what happened? We just substitute into the formula. Unit normal vector equals to mana tadi? T prime? Yang ni. So salin balik T prime ni. T prime T divides by magnitude of T prime T equals to 1 over ke? Betul lah. Square root 53 negative 2 cos T 0 negative 2 cos T 0 negative 2 sin T kan. Okay. Lepas tu bahagikan dengan magnitude dia tu. This one. So divide by the magnitude is 2 over square root 53. Can we simplify this guys? Boleh simplify tak? Can, yes. We can simplify this and this, right? Dengan ni sekali lah. Negative 2 ni. Okay. So kalau you nak simplify, right? 2 divide by square root 53 bahagi dengan, you perasan tak dia sama guys? Saya padam dulu sini. Yang ni negatif 2 per square root 53 bahagi 2 per square root 53 kan? Dia sama je kan guys? So we can cancel this. Ini kan 2 per square root 53 bahagi 2 per square root 53. Yang ni pun sama. Negatif 2 per square root 53 bahagi 2 per square root 53. So habislah. Understand? Understand. Okay, good. So we will have negative cos t, 0 and negative sin t. Okay, dah siap. So that is the unit normal vector. Okay, next let us find the binormal vector. Oops, sorry. Binormal vector equals to t cross n. So you kena letak balik lah tadi. Tadi unit tangent vector apa benda tadi? T cross n. 1 over square root 53 negative 2 sin t 7 to cos t. Okay. So, solution. Okay, t cross n. So, t tadi kita ada 1 over square root 53. And then we have negative 2 sin t 7 to cos t. Like this. Lepas tu kita juga ada n unit normal vector. Ni kat atas ni.
equals to negative cos t, 0 and negative sin t. Guys, kalau you ada soalan, you can just straight away tanya saya dalam online class ni. Thus, B equals to T cross N. So we will have cross product macam biasa. So I, J and K. Don't forget plus, minus, plus alternately. And then this first element should be the element of T prime, T unit tangent vector. So jangan lupa guys, student ni selalu lupa kalau dia guna notation macam ni, jangan lupa darab masuk dalam ni. Okay, so we will have negative 2 over square root 53. Negative 2 over square root 53 sin t. Okay, and then 7 over square root 53. And then 2 over square root 53 cos t. Like that. Okay, so that is the unit tangent vector. And then cross product. The second column, second row should be negative cos t, 0 and negative sin t. Okay, now we can find the binomial vector. Okay, first of all, we need to close the first column. Ini tutup dulu. So we are crossing the second and third column. So cross yang ni. Darab 7 over square 53 times negative sin t, tolak 0 times yang atas tu lah. Okay, so we will have negative sin t minus 0, isn't it? Minus, kalau saya tersilap bagi tahu And then close the second column. So you are closing the first and third column. So negative darab negative jadi positive. So 2 over square root 53 sin squared t minus negative. Yes. The first darab dengan the third. So 2 over square root 53 cos squared t. Like this. This is for your J. Oops, sorry. For your J and then plus untuk K, close the third column. So you are closing the first and second column, dia jadi 0 ni. 0 minus, we will have negative 7 over square root 53 cos t. Like this. Okay. Alright. So now kita akan dapat negative 7 over square root 53 sin ti. Okay, minus. Yang ni jadi plus, minus become plus, isn't it? Lepas tu you perasan tak kalau dia tambah. Okay guys. Ni koefisien dia sama kan? Okay, so bila sama, sin squared boleh tambah cos squared. Dia jadi 1, isn't it? Faham tak guys? Faham. Sin squared t plus cos squared t kan? Sebab kita factor out 2 over squared 53 tu. So that's why, okay, dia jadi 1 yang ni. So kita akan dapat, cantik lah jadinya nilai dia. Jadi negatif 2 over square root 53 J. Sebab sin squared plus cos squared equals to 1. Jadi tinggal yang tu je lah. Okay, the last one, negative become positive again. So positive 7 over square root 53 cos t k. Okay, that's it. That's the answer. Understand guys? Boleh faham? Alright, very good. So now second question. Sorry. Soalan nombor 2, question number 2. Find the unit tangent vector RT equals to, okay, tadi trigonometric function. Now we have polynomial function.
Unit tangent vector. Nanti soalan dalam test, baca betul-betul dia nak apa. Unit tangent vector means that we need to find T lah, capital T. Okay, so solution. T unit tangent vector. So we will have R prime T divides by magnitude of R prime T. Macam tu. Okay. But now you also given the values of T. Okay, dia bagi nilai T. T equals to 1. Soalan yang ke atas dia tak bagi nilai T. So that's why jawapan kita dalam bentuk T tu. Okay, however, for the second question, you are given the values of T. So you have to substitute the values of T. Okay, so now let us find the R prime T. Ini lebih mudah lah sebab polinomial kan. So differentiate 5T. We will get 5. 5. Okay. Next, T squared plus 8. Differentiate dapat apa? 2T. Yes, 2T. Okay, thank you so much. And then the last one, 2T cubed dapat? 3T squared. 6T squared, isn't it? Okay. Thank you so much. So now guys, you kena gantikan T equals to 1. So you dapatlah R prime 1. Substitute 1 dekat all the T's. So we will have 5. 2 times 1 is 2. 6 times 1 is 6. Macam tu. And then barulah you cari kita punya R prime T magnitude ni. Lebih mudah lah. Sebab dia melibatkan nombor je. So 5 squared plus 2 squared plus 6 squared. Dapat berapa ni? 25 plus 4 plus 36. Like this. So the answer is 29 tambah 36. 65. Okay, very good. Thank you so much. So therefore, the final answer, unit tangent vector at time T equals to 1. Kita macam tu lah. Sebab T equals to 1 kan. So we will have 1 over square root of 65 lah. Square root, 65 multiply 5, 2 and 6. Macam tu. So dah siap. That's the answer. Okay, next, arc length. Arc length of the circular helix. Okay, kalau kita tengok notes, mana arc length? Ni. Okay, this is the formula of arc length. Okay, we have L equals to integration of R prime T, magnitude of R prime T dt. Okay, and then the integration is from A to B. What is A to B? A to B is the interval of the values of time. Okay, like this. So now, question number 3. Okay, so we have R, right? So solution. Mana pin pula. What's the missing information here, guys? Apa maklumat yang tak ada dalam ni? Interval of T. Yes, very good. We don't have the interval. Okay, very good. Well done. So first of all, we need to find the interval of T. Find the interval of T. Okay, we need to find the interval of T. Okay, guys, listen here carefully. Okay, dengar betul-betul ni. Alright, you can choose
either x, y or z coordinate to find the values of t. Okay, but it is much easier if we consider polynomial function. Okay, kalau kita consider polynomial function, it is much easier for us to get the values of t. You boleh juga guna ni, you boleh guna 7 sin t, 7 negative 7 cos t ni boleh, sama je. Tapi dia akan ada more than one possible answer. Sometimes student got confused. So that's why I would like to suggest my student to choose tengok polynomial, lebih mudah. Dia lebih tepat lah. Sebab kalau you pakai trigo ni dia nilai dia ada kebarangkalian nilai yang banyak untuk dapat titik yang sama. So lebih selamat guna polynomial function. So when we consider the 3t, of course we need to refer to coordinate y lah. So we need to refer to 3 pi over 2 dengan yang kat sini 9 pi ni. Sebab kita decide kita nak pakai function j. Okay, so kita kena tengok koordinat pada paksi y lah. Okay, so now find the interval of t from daripada hingga 2. Okay, from 2. Okay, so now from the point ni saya highlight sikit, from the point yang ni 2. So from 3 pi over 2, tengok 3t you samakan dengan 3 pi over 2 like this. So t equals to, faham tak apa yang saya buat ni? Saya ambil koordinat y, function y, so ambil yang y juga. So 3t equate this with 3 pi over 2, bahagikan 3, you akan dapat 3 equals to pi over 2. So ini adalah starting point untuk t. Sebab kita nak cari interval of t kan. So t from A to B, kita nak tahu A dengan B ni apa. A dengan B ni apa. So ini from ni maksudnya nilai A lah. So t daripada pi over 2 sampailah ke hingga 9 pi. So samakan juga 3t equate this with 9 pi. So from here we know that t equals to 9 bahagi 3, 3 pi lah. Like that. So thus the interval of t is from pi over 2 until 3 pi. Understand? Step ni. Faham. Okay, good, very good. So now, okay guys, kenapa saya tak buat 7 sin t? Contohlah kita ambil 7 sin t pula Saya explain sikit kenapa sebab nanti student mesti tanya kenapa. Tertanya-tanya sendiri. Okay, misalkan saya ambil koordinat x. So saya punya function 7 sin t. So saya samakan dengan 7. Alright. So sin t equals to 7 bahagi 7 dapat 1. So t equals to shift sin 1. Okay, so t equals to pi over 2 lah. You boleh dapat pi over 2. Okay, now, so ini tak ada masalah. So pi over 2 sama kan? Starting pi over 2 juga. Okay, so kalau kita ambil yang kemudian ni 9 pi. 9 pi pula equals to 0. Okay, let's say saya padam yang ni. Saya samakan dia dengan 0 pula. 0, so sin 0. Shift sin 0. Shift sin 0, kalau you tekan calculator, you akan dapat apa guys? Cuba tekan calculator, you dapat apa? 0 kan? 0. Tapi, kalau you gantikan 0 dekat 3, faham tak maksud saya? Sebab kita sekarang kita nak compare dengan yang ni kan. Kalau kita gantikan 0 dekat sin dapatlah 0, betul. Tapi kalau dekat 9 pi ni you gantikan 3 dapat 0, you dapat 0 kan. Ni salah lah kan. Tak dapatlah 9 pi. Betul tak?
Faham apa tak ni guys? Okay, slowly. Okay, you tengok tadi kita dapat 3 pi kan? Ni jawapan akhir kita 3 pi. Okay, kalau kita gantikan 7 sin 3 pi, 7 sin t is 3 pi. So you dapat 0, betul? Betul? Kan? 7 sin 3 pi also 0. Itu kan kalkulator 7 sin 3 pi. Dapat berapa? 7 sin 3 pi. 0 lah kan? Did you get 0? Dapat. Dapat kan? Okey, lepas tu kalau you ganti 3 darab 3 pi, sebab kita gantikan t tu sama dengan 3 pi tadi kan? Kita nak test betul ke tak? So you dapatlah 9 pi kan? Betul tak? Yang ni betul. Okey, lepas tu 7 cos 3 pi. You dapat tak negatif 7 ni? Ni ada negatif tau. Negative 7 pula. Ialah negative 7. 7 cos 3 pi is negative 7. So negatif darab dengan negatif kat depan ni. Ni ada negatif juga kat depan. Nampak tak negatif tu? Okay. So bila you darab negatif-negatif, you dapat koordinat equals to 7. Betul tak betul? Yang ni. Betul lah kan? So that's why nilai T tak boleh kosong ni. You tak boleh dapat kosong ni. Kosong ni dia tak valid untuk ketiga-tiga koordinat. Dia hanya valid untuk sin T sahaja. Tapi dia tak valid untuk, kalau you gantikan T equals to 0, dekat sini you letak sebagai 0, dapatlah 0. Tak dapat 9 pi. That's why you kena berhati-hati, be careful kalau you pilih other than polynomial. Itu maksud saya tadi tu. Faham tak? Sebab kalau you pilih T equals to 0, you tengok tadi pi over 2 betul lah. Kalau you pilih sin tadi, you akan dapat pi over 2 until 0 macam gini pula. Okay, which is benda ni wrong. Sebab T equals to 0 tak valid untuk 3T ni. Sebab 3 kali 0 sepatutnya kat sini jadi 0, bukan 9 pi. Understand? Yes. Ni yes, betul-betul yes ke? Terpaksa faham ni. Apa benda ni dia terangkan? Betul, madam. Boleh that's why saya kata nak selamat, kalau lah soalan macam ni saya tak tahu, saya tak tengok soalan test lagi. Kalau nak selamat, make sure you ambil polynomial. Sebab kalau you pakai trigo, ada possibility jawapan kita tu tersilap pilih. Okay, so dah dapat interval. Next step is we need to find R prime. Okay, sebab formula of arc length equals to L integration from A to B R prime T dt. Gitu. So carilah R prime. Differentiate dulu kita punya RT tu. Okay, saya tulis dekat atas lah. RT equals to apa tadi? 7 sin T 3T 7 sin T 3T dengan negative 7 cos T. Negative 7 cos T. So you kena differentiate ni. We will get 7 cos T. Differentiate 3T we get 3. Differentiate negative 7 cos T, we get positive 7 sin T. Okay, after that we need to find R prime T magnitude. So square root of 7 cos T squared plus 3 squared plus 7 sin T squared. So cos squared dengan sin squared tu dapat 1 kan? So straight away lah 49 plus 9. Macam tu terus saya buat. So dapatlah 58. Okay. Therefore the arc length equals to integration from apa tadi? Pi over 2 until 3 pi. Square root of 58 dt.
Macam tu. So, ini adalah constant je guys. Square root 58 ni kan. So, square root 58 can be taken out. Integrate 1 with respect to t, we get t. Substitute je lah. So, 3 pi dengan pi over 2. Square root 58. 3 pi tolak pi per 2 lah. Macam tu. So final answer is 3 tolak pi per 2, 6.15. So square root 58 multiply with 5 pi over 2 like this. So that's the answer. Understand arc length? Untuk soalan macam ni, boleh faham? Can you understand guys? Yes. Boleh, Doktor. Yes, Doktor. Saya rasa dalam ketiga-tiga section saya ajar, section you paling pasif sekali. Senyap, sesenyap-senyapnya. Okay, find the arc length of the parametric curve. Soalan ni dia complete dah. Dia ada interval dah, dia dah bagi siap-siap dah interval. Ni kan, ni interval kita. So tak payah carilah. Macam tadi dia tak bagi interval, so you kena cari. Dalam kes ni tak payah dah. Dia dah memang bagi interval. So straight away, we can find the solution. R prime T. First of all, you kena cari R prime T lah. Differentiate exponent 3T dapat apa? Ni. 3 exponent 3T macam ni kan? Okay. Square root 18T differentiate terhadap T dapat? Square root ni dia tak termasuk T tu. Dia square root 18 ni dia nombor lain. Dia terasing daripada T tu. Macam tu. So dapat apa? Square 18. Pandai. Square root 18 je lah. Okay, lepas tu last kali tu negative 3. Yes, very good. Thank you so much. So next we need to find R prime T magnitude kan? Magnitude of R prime T samalah dengan punca kuasa. Ni complicated sikit lah. 3 exponent 3T squared plus square root 18 squared plus negative 3 exponent negative 3T squared macam ni. Okay. So bila you kuasakan 2 semua sekali ni, 3 squared is 9, exponent apa? 9 exponent 5, 6. Yeah, 6. 3 kali 2. So dapatlah 60 plus 18. Okay, plus lah kan sebab negatif 3 kuasa 2 jadi plus. So plus 9, exponent negatif 60 juga. Okay guys. Kalau tadi you perhatikan formula arc length, you kena integrate tau. You kena integrate macam ni. Okay, so secara logiknya, susah kan nak integrate dengan punca kuasa 2 ni kan? It's not that easy, isn't it? Betul tak? Ke you rasa you boleh integrate ni dengan ada punca kuasa ni? Ni nak integrate ni, susah tau sebab ada punca kuasa ni. So what we do is, kita ada trick sikit. Okay, we do some tricks here. Kita nak buang punca kuasa ni supaya mudah kita nak integrate function kita tu. Okay, so guys, now we have to factorize this. Okay, cara dia macam ni. Punca kuasa 9 is 3. Okay, sekejap ni punca kuasa dulu. Saya buat. Square root of 9 is 3. And then exponent, punca kuasa exponent 6T ni, suppose kita akan dapat 2T like this. 2T pula 3. Macam tu. And then yang negatif ni, tambah, punca kuasa 9 jadi 3, and then exponent jadi negatif 2T. And then kuasakan 2. Okay, now kita nak test betul tak kuasa 2 ni dapat balik yang atas.
Okay, saya buat kat bawah ni. Okay, 3 exponent 3t. Ni 3. Negative 3t. Gitu. 3 exponent 3t tambah 3 exponent negative 3t kuasa 2. Dapat balik tak yang atas tu, 9 tu? Okey, mula-mula what to do guys, kita kuasa 2 yang ni. Okey, so 3 kuasa 2 dapat 9. Eksponen kuasa 2 dapat eksponen 6t. Okey, step yang seterusnya ialah tambahlah sebab kat sini tambah. So tambah. Okay, next step is you darab semua sekali. 3 darab 2 darab 3 ni. Ketiga-tiga yang saya highlight kuning ni, yellow ni you darab. So you akan dapat, okay, 2 kali 3 jadi 6 lah. Macam ni guys, 2 kali 3 eksponen 3t darab 3 eksponen negatif 3t. Macam tu. And then the last one, tambah yang belakang sahaja kuasa 2. So you akan dapat 9 eksponen negatif 6t. So bila kita selesaikan 9 eksponen 6t. Okay, listen here carefully. Ni 2 times 3 times 3. 2 kali 3 kali 3 dapat apa? 18. 18, yes, 18. And then exponent 3t minus 3t lah kan? Sebab dia darab ni. Yang ni. 3t bila you darab, dia jadi tolak lah sebab dia tolak kat situ. Okay, so 3t tolak 3t jadi apa? 0. 0, yes. This is 0. So exponent 0 dapat apa? 1. 1, yes. So jadi last kali tambah 9 eksponen negatif 60. That's why last kali you akan dapat 9 eksponen 60 plus 18 plus 9 eksponen negatif 60. Macam tu. Okay. So dapat balik yang atas. So betul lah trik ni. Faham tak apa tujuan saya buat ni? Understand guys? Yes. Okay, so now sebab tujuan kita nak mudahkan integration kita. Sebab you nak integrate yang atas ni complicated tau. Ada square root sign macam you nak integrate. So sekarang ni bila dah buat bentuk macam ni kan kuasa 2 kan. So kuasa 2 ni boleh cancelkan dengan punca kuasa ni. Macam tu. So dah tak ada dah punca kuasa. So magnitude of R prime T hasilnya jadi 3 eksponen 3T tambah 3 eksponen negatif 3T. Macam tu je. So dah hilang dah punca kuasa tu. So bila dah hilang punca kuasa tu lebih mudah nak integrate lah. So arc length equals to integration from interval kita 0 until 1. So we will have 0 until 1 the magnitude of R prime T. So magnitude of R prime T yang ni tadi. Yang ni. So letak je balik 3 eksponen 3T plus 3 eksponen negatif 3T dt like this. So boleh dah integrate dengan gembiranya. Kan? Dah senang lah nak integrate. Kalau tak tadi complicated you nak integrate yang warna kuning tu. Okay. So now integrate 3 eksponen 3T. Where should we bring this? Bawa ke mana pun perkali ni? Bahagi. Bahagi. Yes. So 3 bahagi 3 kan. So 3 divide by 3 macam ni. Tambah dia jadi tolak lah. 3 divide by negative 3t. Macam tu. So substitute 0 and 1. So yang ni you can cancel of course. Ni cancel juga. Okay. So we will have exponent 3 minus exponent negative 3. Tolak eksponen 0 minus eksponen negatif 0. So of course yang ni equals to 1, yang ni pun equals to 1 lah, dia tak ada apa. So 1 minus 1 we get 0 isn't it? So dapatlah eksponen 3 minus eksponen negatif 3 je dah. Okay, dah siap. Understand this question? Boleh guys? Okay, very good.
Okay, good. So now, find the curvature. Okay, nice. Soalan ni pula. Find the curvature. Okay, tadi arc length, sekarang ni curvature. Before that, guys. Sekejap sebelum tu saya explain sikit lah pasal curvature. Curvature. Okay. Tadi arc length, apa maksud arc length tadi? Guys, apa maksud arc length tadi, guys? Aku tak tengok. Dalam bahasa Melayu arc length apa? Apa style bela sangat you all ni? Yang nak test apa? Panjang lekuk. Yes, panjang lekuk. Betul. Okey, panjang lengkuk. Habis tu curvature jadi apa? Apa maksud curvature? Kelengkungan, yes. Curvature means the magnitude ke? Tahap. Okay, the level of the bend. Maksudnya how bend is your curve. Macam itulah. Okey, curvature bermaksudnya sejauh manakah melengkungnya you punya curve tu, lengkungan you tu. Okay. And then if you notice here, curvature is denoted as kappa. Okay, this is the notation for curvature is kappa. Ni nama dia kappa, curvature, K. Dia bukan K biasa tau, dia lengkuk. Dia macam gini. Macam tu, K gitu. Okay, so now this is curvature, and then kita juga ada radius of curvature. Ini adalah rho equals to 1 over curvature. Radius of curvature. So dia macam ni guys. Okay, you bayangkan, you imagine you naik satu kereta, you drive a car. Okay, saya nak tanya soalan. Okay, let's say kita ada satu roundabout besar. Okay, satu lagi roundabout kecil. Okay, apa maksud roundabout besar adalah radius dia besar. Okay, yang ni roundabout besar bermaksud radius dia besar. Radius dia high. Yang ni radius dia small. Okay, now kalau you bawa kereta kan, you imagine you bawa kereta. Pernah bawa kereta? Okay lah. Bawa motor, pernah bawa motor? Okey, tak bawa motor, bawa basikal. Pernah bawa basikal? Pernah. Okey, pernah. Okey, kalau you melalui roundabout besar sangat, you perlu tak turn over your handle, basikal handle tu, you perlu tak pusing lipat, betul-betul lipat you punya handle basikal tu? Kalau you lalu roundabout besar. Tak payah, corner je. Tak payah kan, corner sikit je kan? Betul tak? Corner sikit je sebab dia roundabout tu besar. Okay, which means that in this topic, kalau radius of curvature is high, means the curvature is small. Maksudnya you tak payah nak pusing sangat pun you punya steering kereta ataupun you punya handle motor ataupun handle basikal tu. You buat sikit-sikit je. Sebab dia roundabout tu besar. Dia macam rasa macam tak effect pun you punya handle basikal tu. Betul tak? You pusing sikit-sikit je. Maksudnya curvature you tu, curvature masa you lalu roundabout besar tu adalah kecil. Tahap kelengkungan tu kecil. Sebab radius dia besar. Understand? Tetapi kalau you bayangkan roundabout tu kecil, you nak pusing roundabout tu, you kena lipat habis you punya handle basikal. Betul? You bayangkan kalau you punya kecil, ni yang kecil ni, kalau you lalu dekat roundabout kecil, you kena pusing habis steering kereta you. Kalau you lalu roundabout tu kecil. Betul tak? Betul. Which means that the curvature is high. Understand? So, dia ada relationship yang bertentangan lah. Kalau radius tu kecil, curvature dia besar. Tapi kalau radius tu besar, curvature dia kecil. Understand guys? The physical meaning of this curvature ni, konsep ni?
Yes, madam. Yes. Yes, madam. Okay, good, very good. Curvature ni dia ada banyak formula guys. Banyak sangat formula. Okay, you can use either one of this formula. Okay, dia ada satu, dua, tiga formula. Okay, biasanya kalau soalan tu melibatkan trigo, saya suka suggest student saya guna formula yang ni. Kalau soalan tu melibatkan function trigonometric. Tapi kalau soalan tu melibatkan campuran, polynomial ada, exponential ada, trigo pun ada, better guna formula yang ni, yang kedua ni. Okay. Dia sebenarnya boleh guna mana-mana, tapi sama ada senang ataupun susah je lah. Itu je sebenarnya. Okay, you boleh je guna mana-mana pun. Cuma senang ataupun susah, which one is harder, which one is easier, macam tu. Okay, formula yang ketiga ni pula, ni special sikit. Formula ketiga ni kalau you ada kes-kes yang melibatkan y dengan x, dia melibatkan y equals to x squared ke macam tu, dia ada function y lah senang cakap. So better guna formula yang ketiga ni, yang warna yellow ni. Okay, so now jom kita tengok soalan revision untuk curvature, question number 5. Find the curvature of the following RT. Okay guys, you all nak formula mana ni? Dua, madam. Dua, betul. Saya pun akan gunakan formula kedua. Yes. Okay, now we will use the second formula. Alright, soalan ni guys, dia mudah kerja kita sebab dia ada 1, t equals to 1 ni. Okay, kalau tak ada, you kena solve in terms of t lah. Tapi bila dia bagi nilai 1, better ganti siap-siap nilai 1 tu. Okay, saya tunjukkan cara dia. Okay, solution. Formula of curvature, we use the second formula. Kt equals to magnitude of r prime t cross r double prime t bahagi magnitude of r prime t cube, like this. Okay, so first of all we need to find r prime t lah, of course. So differentiate t squared. You differentiate yang ni, first element ni, t squared. We will get, as usual saya suka guna sharp bracket ni, so jadi 2t. Differentiate 2t cube. 6t squared, yes, very good, 6t squared. And then differentiate 4t. You get 4, isn't it? Okay, good. So now, soalan kata t equals to 1. So better use ganti terus. Cari r prime 1. So r prime 1 equals to, you gantikan t ni equals to 1, you akan dapat 264, isn't it? Macam tu. So next, cari r double prime t. So differentiate lagi sekali, differentiate r prime lah pula sekarang ni. So differentiate 2t, we get 2, differentiate 6t squared, we get 12t, differentiate 4, we get 0. So kalau you gantikan nilai t equals to 1, r double prime 1, we will have 2, 12, 0. Okay, kenapa saya gantikan siap-siap nilai t equals to 1? Sebab nanti nak cari cross product tu lebih mudah. Okay, sebab kita nak cari cross product kan, formula atas tu cross product. So r prime 1 cross r double prime 1. Tak payah buat magnitude lagi, sorry. Cari cross product dulu. Laju sangat saya. Okay, so now I, J, K. Dia lebih mudah sebab dia melibatkan nombor. Kalau tak, dia melibatkan function, polynomial tu. Jadi complicated. So better ganti siap-siap. Okay, so now the first row should be 264. The second row should be 2, 12, 0. Macam tu.
Okay, so we will have equals to, close the first column, so you are closing the second and third column. We will have 0 minus 12 times 4, 48. I minus, close the second column, so you are closing the first and third column. 0 tolak 2 kali 4, 8. C tambah, tutup kolom ketiga, so you cross the first and second column. 2 times 12 is 24 minus 2 kali 6, 12 lah. 12k, like this. So we will have negative 48i plus 8j plus, plus aja lah, 24 tolak 12 dari 12k, like this. So we will have negative 48, 8 and 12. Okay. So next kita kena cari magnitude dia. Alright. So magnitude of R prime cross R double prime. Negative 48. Did you have your calculator with you right now? So please calculate this. 12 squared. So we will have, berapa ni guys? Square root of? Berapa ribu? Saya rasa ribu-ribu ni. Berapa? 2512. Okay. 2512 12 Okay. 2512. Okay, thank you very much. So next kita kena cari apa? Cari magnitude of R prime T. Kan? So magnitude of R prime saja. Mana R prime tadi? 264. So punca kuasa 2 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. So yang ni you all akan dapat punca kuasa 4, 36, 40, 5, 16. 56, isn't it? Kalau saya salah bagi tahu Saya takut saya congak-congak salah. Therefore, curvature magnitude of R prime cross R double prime divides by magnitude of R prime cube equals to 2 square root of 2512 divides by square root 56 kuasa 3 macam tu. Okay, that's it. That's the answer. Understand, guys? Boleh faham curvature? Okay, very good. Alright. So, jom tengok soalan seterusnya. Question number 6 ni pun sama lah, guys. Okay, curvature dia just the same. Okay, let us move to question number 7, position vector. Ni 2.4, topic 2.4. Okay, so 2.4. Motion in space, velocity and acceleration. Mana ni? Okay, topik 2.4 ni. Okay, first kali guys, dia ada position vector. Position vector. Nama dia RT. R tu adalah position lah guys. Position vector. Okay, second we will have velocity. Okay, velocity. So velocity ni adalah notation dia adalah V T, which is equals to R prime T. Maksudnya you kena differentiate your position vector. And then selain daripada velocity ni, kita juga ada satu lagi speed nama dia. Okay, but before that, let us move to acceleration. Acceleration dulu. Sebab saya nak explain dia punya hubung kait dia. So acceleration denoted as A equals to V prime T. Differentiate V pula. Ataupun R double prime T. Macam itulah.
Okay, so flow dia macam ni guys, daripada atas ke bawah. Maksudnya you are given R, you want to find the velocity, you have to differentiate. Okay, differentiate. Differentiate. Macam tu. Yang ni pun sama, differentiate. Okay, tetapi if you are given acceleration and the question asks you to find velocity. Okay, misal kata you diberi acceleration, you dah tahu A, and then you need to find the velocity, you have to integrate. Okay, yang ni pun sama, kalau you diberi velocity, you nak kena cari position vector, you kena integrate. That's the relationship lah. Integrate. Pergerakan daripada atas ke bawah differentiate, daripada bawah ke atas integrate, dia terbalik. And then one more thing is speed. Speed ni something else lah. Speed. Speed is equivalent to magnitude of V. Okay, magnitude of velocity. So kalau soalan test tu dia suruh cari speed, maksudnya you kena cari magnitude of the velocity. So here are the formulas involved in this topic 2.4 ni. Biasa keluar soalan ni, but I'm not sure this semester keluar ke tak. Okay, so jom kita tengok soalan-soalan exercise revision yang saya dah prepare ni. Okay, let us do question number 7. Silap ni. Question 7. Find the position vector of particle C. The position vector of a particle C moving in a coordinate plane is. Okay, dia bagi nilai tu. Find the velocity of the particle. Saya kena buat apa ni guys? Kita kena buat apa ni? Nak cari velocity. Differentiate ke integrate? Differentiate. Differentiate. Okay. You kena highlight the keywords here. Dia kata position vector and then dia bagi R. Macam tu. Okay. So R D equals to, dia bagi 5T squared plus 4T. Dia ada I dengan J je. K tak ada ni. K equals to 0. And then square root T macam ni. Alright. So you need to find number 1 velocity. Equals to R prime T lah. You kena differentiate. Yes, very good. Differentiate. So differentiate 5T squared, we will have 10T. Differentiate 4T, we get, koma pula. Tambah 4. Ni differentiate yang ni dapat apa? Dapat apa guys? 1 over 2. 1 over 2. T to the power of 1 over 2. Kalau differentiate dapat apa? 1 over 2 T. Kuasa negatif 1 per 2. Negative 1 over 2. Okay, very good. Well done. So we will have 1 over 2 square root of T kat bawah macam ni. Isn't it? Betul tak? Ni, kalau you bawa ke bawah, 1 per 2 T kuasa 1 per 2 macam ni kan. So sama dengan 1 per 2 square root T lah. Gitu. Dah, siap dah. Okay. So kalau dia tanya at time T equals to 1, kalau dia tanya lah, kalau V1 macam tu, so we will have 10 darab 1 tambah 4, so should be 14. 1 over 2. Itu je lah. Kalau dia tanya T equals to 1 lah, tapi dalam kes ni tak tanya kan, dia tanya dekat acceleration. So jom kita jawab soalannya acceleration tu. How do we find acceleration? What we should do now? Integrate. Integrate. Kenapa kena integrate? Differentiate V.
Differentiate V. Ya, Oh, salah. differentiate lagi sekali. Ya. Tak apa. Saya suka you respon. Salah tak apa, saya tak marah. Jangan risau. Okay. So, kena differentiate lagi sekali. Differentiate lah VT ni pula. Okay. So, differentiate V ni 10T. Differentiate dapat 10 lah kan? 4 dapat 0. Ni differentiate yang di bawah ni. Sudah. Macam mana ni? Differentiate ni. Satu per 2 T kosong 1 per 2 differentiate. So dapat negatif 1 per 2 1 per 2 1 per 4 kan. Negatif 1 per 2 kalau 1 T kuasa negatif yes 3 over 2 very good. So kita dapatlah negatif 1 over 4 T to the power of negative 3 over 2 like this. So dia nak T equals to 1 kan. At time T equals to 1 we have 10 negative 1 over 4. That's it. That's the answer. Okay, done. So next question. Jom kita buat soal nombor 8 ni. 9, 10. Okay. Alright, question number 8. Dia nak apa sebenarnya guys? Cuba baca tu soal nombor 8 tu. Dia nak apa sebenarnya? Velocity. Dia nak velocity. Okay, dia bagi apa? Dia bagi Acceleration. Acceleration. Okay, very good. Dia bagi acceleration. Yes. So, jom kita solve soalan ni. Dia bagi acceleration AT equals to 6 sin 3t 4 cos 2t dengan 5t. So dia nak cari velocity. So kena buat apa guys? Differentiate ke integrate? Integrate. Okay, very good. Ingat macam nota saya buat tadi, dia bagi acceleration A. So you nak cari velocity, so you kena integrate. Warna hijau tu. Okay, so jom kita integrate benda lah ni. So AT equals to integration of AT. So you kena integrate 6 sin 3t 4 cos 3 4 cos 2t 5t. So bila integrate macam mana ni? How do we integrate 6 sin 3t? 3 tu bawa ke mana guys? Ke bawah. Ke bawah. Okay, very good. Integrate sin dapat apa? Negative cos. Negative cos. Okay, well done. So we will have negative 6 cos 3t over 3. Macam tu. Plus C1I. Okay, so settle the first term. Second term, integrate 4 cos 2t tu, integrate cos dapat apa? Positif ke negative sign? Positive sign. Positive sign. Okay, very good. So 4 sin 2t per 2 lah. Tambah C2J. Right? And then plus yang ketiga tu 5t. Integrate dapat 5t squared over 2, isn't it? Plus C3K. Macam tu. Okay, now jawapan ni tak cantik sebab ada C1, C2, C3. So what to do? Cari nilai. Kita kena cari nilai C1, C2, C3 tu lah. Ni yang dia bagi. Okay, so we have to compare, isn't it? Given that V0
given that V0 equals to 1, negative 2, 0. Okay, so we have apa yang kita dapat tadi, we have V0, gantikan dekat yang kita dapat tadi ni. Ni V kita kan? Ni V kita, gantikan 0. So gantikan 0 dekat setiap T ni, 0, 0. We will get negative 6 over 3. So you akan dapat negative 2 cos 0 kan? So buat step by step lah. Sekejap. Negative 2 cos 0 plus C1 I. Kejap. Nanti kau buat pening pula. Saya bawa ke bawah dulu ni. Cut. Paste. Okay, VT kita simplify dulu lah supaya you tak pening. Negatif 6 bagi 3, so negative 2 cos 3t plus C1i, and then plus 2 sin 2t plus C2j, and then plus, ni sama dah, 5 over 2t squared plus C3. Okay, alright. So now dia bagi yang tu, kita kena ganti nilai lah, gantikan di dalam tu. So 2 cos 0 plus C1 plus negative positive 2 sin 0 plus C2j, and then 0 plus C3k. Oh, sorry. Plus 0 plus C3k. Alright, so 2 cos 0 is 1. 2 sin 0, 0. Negative 2 darab 1 dapat negative 2 lah. So we will have negative 2 plus C1i plus C2j plus C3k. Macam tu. So now you have to compare with the given V0 atas tadi tu. 1, negatif 2 mana? Negatif 2, 0. Okay, 1, negatif 2, 0. Thus, kita akan dapat, okay, comparekan komponen I yang kita ada, negatif 2 tambah C1, samakan dengan 1 lah kan? Ni komponen I dia. So comparekan dengan yang ni. Okay, so therefore C1 dapat 3. Okay, and then compare komponen J yang kita ada C2. C2 samakan dengan ni, negatif 2 dia kan. So equals to negative 2, and then for case direction kita ada C3. Guys, sekejap saya pick up call sekejap sekejap je.
Okay, sorry guys. Saya kena pick up tadi dia benda urgent matter. Alright, are you with me now? Boleh saya teruskan? Yes. Okay. So, last kali K. So, K kita ada yang ni 0, yang ni C3. So, C3 equals to 0. Alright. So, now, dah dapat semua nilai. Just masukkan balik dalam yang kita ada tadi ni lah. Dekat dalam ni. Just substitute again here. C1, C2 and C3 kat dalam ni. So, therefore, the velocity should be -2 cos t, -2 cos 3t plus C1i plus 2 sin 2t plus C2j, C1 pula. Gantikan je dah terus. Masya Allah. C1 tadi apa? 3. Macam tu. 2 sin 2t, C2 adalah -2. So, minus 2j. And the last one, C3. 5 over 2t squared. Plus 5 over 2t squared. C3 is 0. So, K. So, dah habis. Macam ni je lah. Jawapan akhir. Do you understand, guys? Boleh faham? Yes, Doctor. Boleh, Doktor. Kalau keluar soalan test macam ni boleh jawab? InsyaAllah. InsyaAllah. Soalan nombor 9 tu macam mana, guys? Nombor 9 ni. Integrate. Integrate kan? Dia nak apa? Dia nak find the position vector. So, you kena integrate lah. Lagi sekali. Jom kita solve soalan ni. Copy. Okay, so now nak cari RT. I have to integrate the VT. Ni complicated sikit sebab dia ada you kena guna integration by parts ni. So we have T cos T, 8 exponent 4T and then 1 over square root 3T plus 9 macam ni. dt. Okay guys. So now kita buat one by one by component. First component, second component, third component. Sebab you nak integrate yang first component ni pun dah complicated lah. You kena pakai integration by parts ataupun tabular method. Did you know the tabular method? Pernah dengar guys? Yang ada Integrate tu. Betul. One by one. Kalau tadi dia simple saya boleh integrate terus. But now we have to integrate one by one lah. Supaya you faham lah benda ni. Okay, so now kita nak integrate T cos T dt. Kita integrate by component. Okay, let's say we use a tabular method or integration by part. It's up to you lah which one yang you dah familiar. Okay, so tabular method. Alright, differentiate, integrate. Okay guys, tabular method ni, kalau you nak pakai tabular method, you kena make sure you have two types of function here. Tengok kita ada T, kita ada cos T. So T adalah dalam kategori polynomial. And then cos T adalah dalam kategori trigonometric.
Okay, so which one to be differentiated? Kita nak decide yang mana satu yang kita nak differentiate adalah berdasarkan formula law back. Law back. Okay, which one comes first? So log back ni L tu log lah, of course. P polynomial, E exponential and T trigo. So dalam kes kita T cos T ni, which one comes first? T. T sebab dia polynomial kan. Okay, so we choose T to be differentiated. So we choose T here. And then we have cos T to be integrated. So now what you should do is you have to differentiate sampai dapat kosong. So differentiate T, you get 1. Differentiate 1, you get 0. Macam tu. And then integrate cos T. We will get positive or negative sign. Takut ke nak jawab? Jangan takut. Positif ke negatif? Sin T positif lah kan? Okay. Integrate sin T? Negative cos T. Yes, negative cos T. So this one we will put plus, minus, plus alternately. Macam tu. And then you cross macam ni. Okay, dah. So this integration will become T darab sin T. So you dapat T sin T. And then minus, minus. Nampak tak ni? Ni minus, ini pun minus. So negatif 1 darab negatif cos T, you dapatlah plus cos T. Plus cos T plus constant lah C1. Jangan lupa plus C1. So dapatlah macam ni. Boleh faham? Boleh, madam. Ni hasil integration dia sebab kita pakai tabular method. Okay, next integrate elemen kedua tu apa? Exponent 8 exponent 40. 8 exponent 40, you all expert dah ni. Dapat apa? 8 exponent 4 divided by 4, isn't it? Kan? Bawa ke bawah lah 4 tu. So tambah C2. So didapatlah 2 exponent 40 plus C2. This one for component J lah. And then next integrate komponen ketiga kita apa tadi? 1 over square root 3t plus 9. Macam mana nak integrate ni? Any idea from my brilliant student? You all kan brilliant. Macam mana guys? Jadi lon ke mana? U dot V. Dia tak jadi lon. Dia guna substitution. Okay, we use substitution. How? Okay, like this. We let U equals to 3t plus 9. Okay, so differentiate U, kita akan dapat 3 dt. Alright, so dt terbalikkan jadilah du per 3 lah kan. Okay, thus, okay slowly integrate. Okay, 1 per ni, yang benda Allah ni adalah U kan. So square root U. Gitu. Okay, and then next ada dt. dt ni bersamaan dengan du per 3. Okay, so you letaklah du over 3 like this. So this is equivalent to 1 over 3 can be taken out, integration. 1 per square root u ni u to the power of half kan. So you buat naik atas, dia jadi u to the power of negative half, du. Macam tu. So dah boleh integrate lah dengan gembiranya. Dapat apa? 1 per 3, you integrate u to the power of negative half terhadap u. U kuasa negative half tambah 1. Jadi 1 per 2 kan? Per 1 per 2. Macam gini. Tambah C3 sebab dia tak ada limit. So dia kena ada constant kat belakang. Alright. So 1 per 3 bahagi 1 per 2 tu. 1 per 3, 1 per 2 ni jadi 2 ke atas lah.
U kuasa half like this tambah C3 macam tu. So dapatlah 2/3 U kuasa half plus C3. So now you gantikan balik U tadi dengan 3T plus 9. Okay, so we will get 2/3 3T plus 9 to the power of half, which is square root plus C3 macam tu. Understand? Understand or not? Yes. Boleh Okay. So now therefore integration kita tadi T cos T tambah 8 eksponen 4T tambah 1 per square root 3T tambah 9 DT. Okay, dia akan menghasilkan samalah dengan T sin T tambah cos T tambah C1I tambah 2 eksponen 4T plus C2J plus 2/3 square root 3T plus 9 plus C3K. Like this. Okay. Next, kita baru dapat RT tapi you kena cari C1, C2, C3 ni kan? C1, C2, C3. Macam mana nak cari? Berdasarkan soalan ni tadi. How? Compare. Kena compare. Ya, you kena gantikan dulu T equals to 0. Lepas tu you kena compare dengan benda lah ni. Ni kan? Kena compare T01 ni. Okay, so substitute T equals to 0. Guys, dia tak semestinya sentiasa 0 Kalau misal kata R1, so you kena gantikan T equals to 1 lah. Kalau R pi, misal kata you kena gantikan T equals to pi lah. So it depends on the values of T, given values of T Not necessarily sentiasa 0. Understand? Yes. Okay, so berhati-hati dalam test nanti. Tengok baca betul-betul soalan tu T dia nilai dia berapa. Gantikan ikut nilai T yang diberi. Okay, so jom kita gantikan nilai yang dekat yang kita dapat ni. R0 samalah dengan T sin T 0 tambah cos 0 tambah C1I tambah 2 eksponen 0 tambah C2J tambah 2/3 square root 0 plus 9 plus C3K. Alright. Cos 0 is 1. Exponent 0 is also 1. So dapat apa ni? Equals to 1 plus C1I plus 2 plus C2J plus 2/3 square root 9. Square root 9 jadi 3 tambah C3K. So we will have 1 plus C1I tambah 2 tambah C2J 2 kan tambah C3K. Square root of 9 is 3. 2/3 darab 3 jadi 2 lah. Okay, so you have to compare with R0 tadi yang dia bagi. Mana? 301. 301. 301. So component I kalau you compare 1 plus C1 equals to 3. Therefore C1 equals to 3 minus 1 is 2. Component J C2 dapat apa tu? C2 equals to 0. Therefore C2 equals to negative 2 kan? And then the last one, kth component, you compare 2 plus C3.
equals to 1. So C3 equals to 1 minus 2 is negative 1 kan? Okay, so now therefore finally you just substitute RT RT equals to T sin T and then cos T plus 2I plus apa tadi? 2 exponent 2 exponent 40 plus pula C2 apa? Minus 2 minus 2J and then the last one kita ada 2/3 apa tadi? 3T plus 9. Okay. Last 2/3 square root 3T plus 9 minus 1. Okay. Understand? Boleh faham guys? Boleh, Boleh, doktor. Okay, very good. Copy. Oh, ini tangential and normal component. Ni. Formula dia normal and tangential component. Okay, this one. Ini pun dulu selalu juga keluar test lah, but I'm not sure this semester keluar ke tak. We just use this formula lah. Apa dia tak nak hari ni? Okay. Tangential component, normal component and curvature. Curvature ada lagi formula baru dia. Maksudnya kau total formula untuk curvature ada 4. Tadi ada 3 kan? Kita belajar yang ni yang keempat lah. Alright, so but now I would like to discuss about this tangential component and normal component of acceleration. Alright, so kalau kita tengok soalan nombor 10 tu, saya bagi soalan ni. Alright, so this question, let us do copy. It's just formula guys. Dan formula ni kita bagi dalam test lah. Kalau ada soalan tu kita akan bagi. Okay, so you don't have to worry lah. Formula untuk tangential component dengan normal component ni biasa kita akan bagi. So berdasarkan soalan ni tadi, kita buat soalan. Okay, let's say normal component. Soalan nombor 1 tu. Alright, so normal component of acceleration, notation dia AN. And the formula is V cross A magnitude divides by magnitude of V. Dia sama je guys, cumanya sekarang ni dia melibatkan yalah you kena cari V, kena cari A dulu. Okay, dalam soalan ni dia bagi V je. So first kali you kena cari A jugalah kan. Alright, so V dia bagi 3 cos 2t and then negative square root 2t and then we have 3 sin 2t macam ni. So now nak cari A, how do we find A acceleration? differentiate V. Differentiate V. V, okay, well done. We have to differentiate V. Very good. So differentiate our V. So differentiate 3 cos t ni kita akan dapat negative sin 6 2 kali 3 negative 6 sin 2t and then negative square root 2 and then 6 cos 2t like this. Sekejap, soalan ni, okay. Soalan ni juga dia bagi T siap-siap lah, T equals to pi. So as I mentioned earlier, to make it easier for you to calculate, better gantikan siap-siap. Okay, cari V pi. So at T equals to pi, kita ada
velocity pada time pi, we have 3 cos 2 pi is 3 cos 2 pi negative square root 2 pi 3 sin 2 pi macam tu. And then we will have 3 negative square root 2 pi and then 0 like this. Okay, pi. And then acceleration pi samalah dengan negative 6 sin 2 pi and then negative square root 2 6 cos 2 pi. So negative 6 sin 2 pi is 0. Negative square root 2 cos 2 pi is 1, so 6. So lebih mudah lah bila nak cross product tu sebab formula dia kena cross product. So V cross A, buatlah cross product lagi sekali, I, J, K. We have 3 square root 2 negative pi macam ni, 0 and then 0 negative square root 2 6 like this. And then we have plus, minus, plus macam biasa. Alright, so now proceed macam biasa guys. Saya tu congak lah cepat sikit So tutup first column, crossing this one. So we will have negative 6 square root 2 pi. Alright, and then minus 0 lah. So habis untuk komponen J, close J 3 kali 6. But we have to put negative, so negative 18. Sebab negatif yang dekat sini kan. And then the last one, tutup kolom ketiga, you are crossing negative 3 square root 2 times Z minus 0. Okay, so negative 3 square root 2 like this. Alright. So V cross A modulus. Ni you kena kuasa 2 lah. Square root 2. Sorry. Pi squared plus negative 18 squared plus negative 3 square root 2 squared. Macam tu. So we will have 6 kuasa 36 kali 2. 36 kali 2 pi kuasa 2 tambah 18 kuasa 2 is 324, isn't it? Kalau saya salah beritahu tambah 3 kuasa 2 9 punca kuasa 2 kali 2 like this. So we will have 36 kali 2 72 pi squared 324 plus 18 324 plus 18 8 4 12 so 342 like this. Okay, next kena cari speed. Okay, so speed magnitude of V equals to apa tadi V tadi? Yang ni negatif. Okay, 3 negative 2 square root 3 kuasa 2 tambah negatif 3 square root 2 negative square root 2 kuasa 2 tambah 0 square like this. So we will have 9 plus 2 pi squared, isn't it? Macam ni. Guys, you jangan salin je tau. Kan kalau saya salah kan, habis semua salah. So semua sekali, buatlah balik V cross A magnitude divide by the speed. Dapatlah square root of 72 pi squared plus 342 over square root of 9 plus 2 pi squared. So that's the answer. Okay, last one. Find the scalar tangential component. Tadi scalar normal component. Sekarang ni kita nak cari scalar tangential component. Scalar tangential component ni AT. Ni. Yang atas ni AT. Tadi kita buat AN. So AT mudah sikit lah. Dia V dot A. So nombor 2. V dot A. So V tadi apa?
V pi tadi kita ada 3 negatif 2. 3 negatif 2 square, negatif square root 2 pi. Negatif square root 2 pi 0. And then A pi we have 0, apa tadi? A. 0 negatif square root 2 6. So V dot A darab je lah. 3 darab kosong tambah negatif square root 2 darab pi darab negatif square root 2 tambah kosong darab 6. So we will have 2 pi. Nice. Therefore, AT equals to V dot A bahagi dengan speed. Speed dah ada tadi. So 2 pi bahagi dengan berapa speed dia tadi? Ni. Square root 9 plus 2 pi squared. Okay, done. So, understand guys? Tangential component and normal component of acceleration, AN dengan AT ni boleh faham? Guna formula je. Boleh Doktor. Dia tak ada apa, dia tak ada complicated. Dia just guna formula saja. Alright, so I think that's all for today. Thank you very much for your attention. For the Muslim, we finish with Tasbih, Kafarah and Surah Wal-Ans. Okay, for those yang belum record attendance, tolong record attendance saya bagi link dekat chat. Alright, so that's all for today. Thank you very much. Thank you, Madam.